క్వశ్చన్స్ ఏదైతే అడిగాడో ప్రిలిమ్స్ లో క్వశ్చన్స్ జనరలీ యునో వాట్ ఎవర్ వి రీడ్, ఏదైతే మనం చదివామో, వాట్ వి ఎక్స్పెక్టెడ్, దట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆబ్వియస్లీ ఎలా అయితే ఎన్విరాన్మెంట్ అడుగుతాడో ప్రీవియస్ ఇయర్స్ లో అడిగాడో అలానే 2025 లో కూడా వచ్చాయి. అంటే ద మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ ఆర్ డిఫికల్ట్ పార్ట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ టు బి ఆన్సర్డ్ ఎక్సెప్ట్ ఫ్యూ. ఓకే, అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ అరౌండ్ 10 to 12 questions that has been asked in environment, 10 నుంచి 12 క్వశ్చన్లు అడిగాడు. And obviously we can answer around 4 to 5 questions. And most of the other questions ఏదైతే అదే మిగతా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కొంచెం డిఫికల్ట్ పార్ట్లో. లెట్ us see this. Obviously ప్రతిసారి ఇచ్చినట్టే ఈసారి కూడా ఎన్విరాన్మెంట్ అయితే. సో ఫస్ట్ we will see about the 11th question. Consider the following statement. The studies indicated that the carbon dioxide emission from cement industry accounts for more than 5% of the global carbon emission. Obviously, more than 5% of the global carbon emission is from the cement industry, and others are energy, agriculture, etc. Right? Second statement one is right. Second statement, silica bearing clay is mixed with limestone 100% while manufacturing cement. Third, limestone is converted into lime during production of cement manufacturing. That is also right. So both statement 1 and statement 2 are correct. Statement 1 and statement 2 are correct. But which one explains the statement 1? Out of the statement 2 and statement 3, statement 3 explains the statement 1. Okay, so answer is both the statement 2 and statement 3 are correct, but only one of them explains the statement 1. Okay, so that is an answer. So option is B. Option is B. Right? So let us move to the next 12th one. See, మనం అందరం చదువుకుంది COP29, COP26. COP29 అడుగుతాడని అందరికీ ఆశ ఉండేది. Everyone expected COP29. But the twist was as expected from the UPSC. The twist ఏదైతే ఇచ్చాడో అది COP28 ఇచ్చాడు. Okay, the conference of parties which was held in Dubai. So this conference of parties, COP, at the 28th United Nations Climate Change Conference, India refrained from signing the Declaration on Climate and Health. Yes, climate and health మీద India did not sign that. Now, statement 1 is right statement. Statement 1 is right. Statement 2, the COP declarations on climate and health is binding declaration. See, such types of, obviously, like for example, methane or carbon dioxide, these gases which has to take an immediate, now we are in the phase of climate emergency, not climate crisis. So if the climate emergency, like there are short-lived climate pollutants and long-lived climate pollutants. So there are binding agreements, like for example, Kyoto Protocol kavachu, Kigali Agreement kavachu, or Kigali, that is an amendment to the Montreal protocols kavachu, or whatever the, like for example, methane, whatever the declarations that has been made in COP26, they are been binding. Some are binding. That COP15, they are binding, and COP 3, which was started with the Kyoto Protocol, that is all binding in nature. But in majority of the conference of parties, except these other things which are been taken, ఏదైతే వేరే తీసుకుంటున్నారో, they are not binding in nature. Except like for example, carbon dioxide and binding, methane ఉంది binding, ozone depletion ఉంది అది binding. కానీ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? Declaration on climate and health is binding declaration, and if signed, it becomes mandatory to decarbonize health sector. Okay, health sector. So that means the statement itself is a contradictory, that it is saying that binding declaration. So statement 2 is wrong statement. It is non-binding. It is non-binding in nature. It is non-binding నేచర్. ఓకే, అయితే ఈ హెల్త్ సెక్టార్ని డీకార్బనైజ్ చేస్తే
వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఏం పడుతుంది. యాక్చువల్ స్టేట్మెంట్ 3 ఏమి ఇచ్చాడంటే, ఇఫ్ ఇండియా హెల్త్ సెక్టర్ ఈస్ డీకార్బనైజ్డ్, ద రీసైలెన్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ మే బి కాంప్రమైజ్. అలా ఏం లేదే, ఎందుకంటే మిగతా టెక్నాలజీస్ కూడా ఉన్నాయి. దేర్ ఆర్ అదర్ టెక్నాలజీస్ అండ్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో కొత్త టెక్నాలజీస్ కూడా వస్తాయి. దట్ డజంట్ మీన్స్ దట్ ఇట్ విల్ కాంప్రమైజ్ అవర్ హెల్త్ సెక్టర్. సో ఐ థింక్ దట్ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే మూడో స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడో అది కొంచెం కాంట్రడిక్టరీ స్టేట్మెంట్. ఓకే, యూపీఎస్సీ ఆన్సర్ ఇవ్వాలి ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ గురించి. అండ్ జనరలీ ఇఫ్ ఐ సే ఇట్ ఈస్ రాంగ్, ఓకే, ఇన్ మై ఒపీనియన్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్, బట్ ఇఫ్ దే కన్సిడర్ ఇట్ మేబీ అని అంటే ఇది రైట్. సో అప్పుడు స్టేట్మెంట్ ఏమవుతుంది, ఆప్షన్స్ ఏమవుతాయి, ఓన్లీ ఆప్షన్ 2 is wrong. So only one of the statement ఇది, only one of the statement 2 and 3 is correct, and then that explains statement 1 also. Okay, option C is the right option. Right, next చూద్దాం. Scientific studies, question number 13 చూసుకుంటే, scientific studies suggested that shift is taking place in Earth's rotation and axis 100%. ఎందుకంటే చైనా, the largest dam which is being constructed, 3 gorges dam, water has been accumulated at the center. డ్యామ్ వల్ల స్టోరేజ్ జరుగుతుంది, దానివల్ల 0.44 seconds of Earth rotation has been slowed down. అంతే కదా, ఇది మనం న్యూస్ లో కూడా చూసాం. ఎస్, అయితే రొటేషన్స్ ఎప్పుడు స్లో డౌన్ అవుతుంది, రొటేషన్స్ ఇంపాక్ట్ అవుతున్నాయి. అండ్ ఆల్సో దెర్ ఇస్ అ టిల్ట్ ఇన్ ద యాక్సిస్. ఎస్, పోలార్ వాండరింగ్, వెన్ వీ హావ్ స్టడీడ్ ది సబ్జెక్ట్ మనం క్లాస్ లో చూసాం పోలార్ వాండరింగ్ అని. యాక్సిస్, ఓకే, ది యాక్సిస్ విచ్ హెస్ బిన్ టిల్టెడ్, దెర్ ఇస్ అ చేంజ్ ఇన్ ద యాక్సిస్ ఆల్సో. సో rotation, earth rotation and axis will change. ఒకటి polar wandering, ఒకటి due to mass accumulation at the center, equator దగ్గర or near to the equator. That may be in form of water or in form of any other things. So next statement, అంటే statement 1 is right or wrong? Right. అంటే అవుతుందా అవ్వట్లేదా? అవుతుంది. Next one, solar flares and associated coronal mass ejection. Okay, we know these are in the news. Yes or no? This is from the sun. There will be a coronal mass ejection. ఎవరైతే నా క్లాస్ చదివారో they know this, because in detail I have discussed about the coronal mass ejection. Okay, in my class notes it will be there. Coronal mass ejection, how it comes also, and also solar flares. So bombarded Earth's outer atmosphere. That means ఇది లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ కూడా, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ లో కూడా అడిగాడు. ఏమని, సోలార్ ఫ్లేయర్స్ వల్ల ఇంపాక్ట్స్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ సోలార్ ఫ్లేయర్స్ అని. it disrupts your communication satellites, it disrupts your the biodiversity, etc., and also the these internet communication satellites, etc. We have seen last year the question ichadu ade. Now it also bombarded, and that's why we have seen mains lo kuda question aurora borealis, australis, ఈ 2 క్వశ్చన్స్, ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఒకటి ప్రిలిమ్స్ లో అడిగాడు, ఒకటి మెయిన్స్ లో అడిగాడు. అదే 2025 లో మళ్ళీ సేమ్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చనే, కాకపోతే కొంచెం చేంజ్ అయింది. అయితే సోలార్ ఫ్లేయర్స్ హ్యావ్ ఎ ట్రిమెండస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఎస్, సో సోలార్ ఫ్లేయర్స్ ఆర్ అసోసియేటెడ్, దే హ్యావ్ ఎ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఎర్త్స్ అట్మాస్ఫియర్స్ geomagnetic field, కానీ it will not have any impact on earth rotation. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, రొటేషన్ కానీ యాక్సెస్ మీద కానీ ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ చూపించదు. ఓకే, సో స్టేట్మెంట్ ఈస్ రైట్, బట్ దిస్ డస్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్టేట్మెంట్ 1. రైట్, స్టేట్మెంట్ 3 చూద్దాం. యాజ్ ఎర్త్ పోల్ ఐస్ మెల్ట్స్, ద వాటర్ టెండ్స్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ ఈక్వేటర్. ఎస్, అండ్ వెన్ దే ఆర్ మూవ్ టువర్డ్స్ ఈక్వేటర్, అక్యుములేషన్ జరుగుతుందా? సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్సెస్, సెంట్రిపిటల్ ఫోర్సెస్ చదివే ఉంటారు, మన క్లాస్ లో కూడా చదివాం. సో వెన్ దే అక్యుములేట్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ద రొటేషన్. సింపుల్, నేను ఇలా తిరుగుతున్నాను, ఫ్రమ్ హోల్ ద బాడీ ఇక్కడ వరకు అక్యుములేట్ అయిపోయింది. బాడీ, ద హోల్ మాస్
ఫ్రమ్ మై టోస్, ఫ్రమ్ మై హెడ్ అంతా ఇక్కడ అక్యుములేట్ అయిపోయింది అనుకో, belly has come like this. So what will happen? My rotation, can I move it fast? No. Move slowly? Yes. Answer is statement 3 also right. So what is the correct answer then? What is the correct statement? All the 3 are right, but both 2 and 3 are correct, but only one of them explains the statement 1. Yes, only one of them explains the statement 1. This is your option, answer. This is your answer. Okay, so let us move to the next one. Let us move to the next one. చూద్దాం. ఆర్టికల్ 6 ఎప్పటి నుంచి న్యూస్ లో ఉంది? ఎప్పటి నుంచి ఉంది? 2015 నుంచి. ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ ఎప్పుడైతే జరిగిందో అప్పటి నుంచి న్యూస్ లో ఉంది. సో టిల్ టుడే ఆల్సో ఇన్ ఎవ్రీ కాప్ లో ఈ డిస్కషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, ఫైనాన్సింగ్. ఆర్టికల్ 6 టాక్స్ అబౌట్ ద ఫైనాన్స్, క్లైమేట్ ఫైనాన్స్. So Article 6 of the Paris Agreement on climate change is frequently discussed in global discussion on sustainable development climate change. True. Article 6 of the Paris Agreement on climate change sets out principles of carbon market. Ippude cheppanu carbon market, carbon credit system. Article 6 of the Paris Agreement, nenu idi class lo cheppanu already in my environment and ecology classes lo, class notes lo brief ga introduction oka part undi. Article 6 talks about the Paris Agreement. Article 6 talks about the climate financing, climate, the carbon market mechanism. Okay, carbon market mechanism. I've discussed this. Article 6 of the Paris Agreement on climate change intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate targets. When I talked about the Kyoto Protocol, I have explained about the different mechanisms which are there. దాంట్లో ఉంటాయి how this carbon market mechanism works. మీకు కావాలంటే నోట్స్లో కూడా చూసుకోవచ్చు, రైట్? ఎవరైతే నోట్స్ రాసారో, నా క్లాస్ విన్నారో, నోట్స్లో క్లియర్గా ఉంటుంది. దెర్ ఈస్ ఎ 3 mechanisms which are there. In that mechanism I have explain చేశాను ఇది కార్బన్ మార్కెట్. సో స్టేట్మెంట్ దిస్ is also correct. So both answer is both statement 2 and statement 3 are correct, and both of them explain statement 1. Clear? Then 15th one చూద్దాం. This is a direct question. Okay, which of the following launched national, ఇది వస్తుంది అంటే తెలిస్తే రాయొచ్చు, తెలియకపోతే వదిలేయడమే. Natural Solution Finance Hub for Asia and Pacific. సో సింపుల్ లాజిక్ ఏంటంటే ఏషియా పెసిఫిక్, ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్. ఓకే, దీంట్లో ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఉందా? ఎస్ ఉంది. సో ఆప్షన్ అదే. దిస్ ఈస్ యువర్ ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్. రైట్, క్లియర్? 15th over. Now 16th one. With reference to direct air capture, when class lo cheppetappudu cheppanu idi, 2 methods are there. One, mitigation method. Now in this mitigation method I have talked about the direct air capture methods also. I have shown the pictures, class lo pictures kuda chupichanu. So how your air captures has been taking place, and even one that liquid ammonia also we have seen how this direct air capture, that is called carbon capture utilization and storage methods. I have discussed in the class. Those who have done environment with me, in the class only I have told CCUS, carbon capture utilization and storage method. So the direct air capture method also I have explained about. When I talked about the geoengineering methods, in that we talked about the direct air capture method also. It's a direct question, notes lo nunchi vachu. It can be, emerging technology in which of the following statement it can be used a way of carbon sequestration. 100% true. It can be valuable approach for plastic production and in food processing dentlo use chestar CCUS ippudu cheppanu. It can be carbon capture utilization and storage methods in oil recovery also, and fruits ripening to make fruits fresh గా ఉంచడానికి జనరల్ గా కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఏదైతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మనం సిక్వెస్ట్రేషన్ చేసామో డైరెక్ట్ ఎయిర్, దట్ ఈస్ స్టోర్డ్ అండ్ ఆల్సో వీ విల్ బి యూటిలైజింగ్ ఇట్. సో ఇది క్లాస్లో ఉంది, నోట్స్లో ఉంది, 100% నోట్స్లో ఉంది. ఇన్ ఏవియేషన్ ఇట్ క్యాన్ బి సోర్స్ ఆఫ్ కార్బన్ ఫార్ కంబైనింగ్ విత్ హైడ్రోజన్ టు క్రియేట్ లో కార్బన్ ఫ్యూయల్. దిస్ ఇస్ ఏవియేషన్ టర్బైన్ ఫ్యూయల్. ఇది నోట్స్లో ఉంది, ఇది కూడా నోట్స్లో ఉంది. సో స్టేట్మెంట్, ఆల్ ది స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ right. Answer is
Answer is this one. 1, 2, 3. ఇది ఉంది. So almost we have done 5 questions. దాంట్లో 4 questions మన notes లో నుంచి ఉన్నాయి. Right, clear? Done. So we will move to the next topic. Next 17th one చూద్దాం. Let us see the 17th one. So in the 17th one, this ఇలాంటి questions UPSC will ask every year. ప్రతిసారి UPSC ఇలాంటి బంపర్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటాయి. సో జనరలీ రేర్లీ స్టూడెంట్స్ విల్ నో, అంటే హార్డ్లీ 1% of the students would have answered this, or 2% of the students have answered this. Okay, see what is this? Peacock tarantula or gunti tarantula. This actually it is a omnivorous crustacean. We have class lo cheppetappudu class lo crustaceans mollusk kuda cheppanu, different types of crustaceans, and we have studied notes kuda cheppanu, crustaceans examples, mollusk examples cheppanu. So crustaceans, so of course it is very difficult to answer also, but logically okavela ellali anukunte it is not an omnivorous. It is not an omnivorous. It only eat insects. Insects maatrame tintayi. And statement 1 is wrong. It is wrong. It is naturally habited in India, is only limited to some forest area. General ga andaru only ichadu kada, wrong statement ayi undachu, kaadu, ఇది correct statement. Okay, it is natural habitat. It is an arboreal species. Yes. Which of the following statement? Yes, this is only 2 and 3. Option D. 2 and 3. Okay, let us move to the next one. Let us move to the next one. 18th చూద్దాం. Consider the following statement. First statement ఏమిచ్చాడు? Carbon dioxide emission in India is less than 0.5. Very controversial. This ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. The world is moving towards 10, 20, 30, 40, 60, 100. Less than 0.5. నేను క్లాస్లో కూడా చెప్పాను, న్యూమరికల్స్ వస్తే ఆ స్టేట్మెంట్ తప్పని. సో న్యూమరికల్స్ మనం క్లాస్లో డిస్కస్ చేసేటప్పుడు కూడా చెప్పాను, న్యూమరికల్స్ వస్తే ఆ స్టేట్మెంట్ తప్పు. రైట్, క్లియర్? సెకండ్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్ ఫ్రమ్ ఫ్యూయల్ కంబషన్, India ranks second. Yes, which is the first? China. Which is second? India. In Asia Pacific region. In the world, USA is also added. In the world, USA is also added. So statement 2 is right. Statement 3 chuddam. Electricity and heat producers are the largest source of carbon dioxide emissions in India. 100% this is. Okay. When I have shown you the carbon dioxide emissions, I have shown you one picture also. In that we have seen the sectors which are affected more carbon dioxide. That means releasing more carbon dioxide. Idu kuda class notes lo undi. Clear? Done. So statement 2 and 3. Option is statement 2 and 3 is right. Statement 2 and 3 is right. C. Option C. Right? Done. 19th one. See, 19th one kuda difficult answer cheyalemu ilanti questions. Directly, very difficult to answer if you know, unless and until you know the basic fundamental concepts. So answer is directly, I'll tell you the answer. 19th one answer is only 2, because 1 and 2 is correct. These 2 are correct and remaining all are wrong. This is not woodshop papaya, it is a fruit. Right, clear? Next 20 chuddam. With reference to the planet Earth, consider the following statement. Rainforest produce more oxygen than the produced by oceans. Rainforest produce, but can I say Amazon is a lungs of the earth? They produce more. Rainforest produce more oxygen than the produced by oceans. Okay, first statement. Second statement, marine phytoplanktons and photosynthetic bacteria
produces more than 50% of the world oxygen. That's 100% wrong. Well oxygenated surface water contains several fold higher oxygen than in the atmosphere. So option 1 and 3. Okay, 1 and 3. Option 1 and 3. Okay, then we have question 65. We have a question 65. Let us see the 65 question directly. Artificial way of causing rainfall to reduce air pollution. Make use of silver iodide and potassium nitrate. Answer is C. Silver iodide and potassium nitrate. This also I have discussed in the class. Right? Then question number 70. Let us see question number 70. Okay. Which organization has enacted the Natural Restoration Law to tackle climate change and biodiversity loss? European Union. Answer is A. European Union. Then we have 74 question. Okay, 74. The World Bank warned that India would become one of the first place where the wet bulb generally it is in the news. You know, I told you the limit, human beings, you know, temperature, humidity is more than, the temperature is more than 37 and humidity is more than 70 to 80 temperature, 70 to 80 percentage, where human cannot survive. It is difficult for survival. Okay. And that means generally, you know, if the temperatures are more, the sweat alone will not cool our body. That is what called as a wet bulb concept. Okay, that is 35 degrees, more than 35 or 37 degrees. World Bank says 35 and some other organization says that is 37 also. Okay, which of the following statement best reflects peninsular India? See, if the temperature rises, it's talking about wet bulb temperature. That means it is talking about the sea surface temperatures. The sea surface temperature rises, obviously the cyclones perugutai, floods ostai, nothing but flooding, tropical cyclones, droughts will come. So statement 1 is right. Statement 2, the survival of the animals including humans will be affected as shedding of their bodies heat through, you know, it becomes very difficult. That's what I told, that when the temperatures rise beyond certain degree, after sweating also we cannot lose, it is difficult for surviving also. That is human tolerance capability, human tolerance limit, that is called as. So wet bulb concept hai. So option ND, both the statements, both 1 and 2 are right. So thank you one and all. We have completed our discussion.